Ngọc Khánh, Jamie Trần. xin được mến chào tất cả quý vị khán giả của đài Vietpay TV. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được chào đón quý vị đến với sự kiện LA Auto Show 2024, nơi sẽ quy tụ hơn 1.000 mẫu xe mới nhất từ các nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu thế giới. Và bên trong sẽ có những sản phẩm gì thật đặc biệt dành cho năm 2025. Xin được mời tất cả quý vị đi chung với Ngọc Khánh và Jamie đi vào bên trong ha. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Kia is a brand on the move, and the EV9 GT is evidence of how fast we can go as we take the brand to the next level. Like all Kias bearing the GT badge, it amplifies the fun factor with serious high-performance goods. The vehicle's dual motor produces an estimated 501 horsepower, resulting in a targeted 0 to 60 time of just 4.3 seconds. And its GT-exclusive 21-inch alloyed wheels are shod with high-performance Continental tires. We've also equipped the EV9 GT with upgraded electronic suspension controls. And for the most dynamic settings, just tap the neon green button mode and hold on for the fun. As for stopping power, that's what these larger front brake and GT calipers are all about. Inside the suede-trimmed cabin, you'll find exclusive, deeply bolstered sport seats and GT-colored accents and embossed logos. Starting in the first half of 2025, all EV9 models will be equipped with the North American Charging Standard port, nearly doubling the number of DC fast chargers that our owners can access. Look for the EV9 GT in dealerships in the later half of 2025. Meanwhile, our first ever dedicated EV, the EV6, is still going strong, collecting prestigious awards and high praise. It's been a JD Power Appeal winner for 3 straight years, and this year, sales are up. They're up 8%. So what do you do when you have a popular vehicle that customers love? Well, at Kia, we make it even better. The 2025 Kia EV6 evolves to offer more of everything you want, including more refined design, more technology, and more power. Here it is, introducing the 2025 Kia EV6. Thank you. Check out the sportier, more aggressive look of the front end that EV6 brings in line with our opposites united design language. The new signature star map lighting incorporates vertical elements that are there to enhance the impression of the vehicle's width. The front bumper has sharper angles flowing harmoniously with the character lines of the hood. I think our biggest strength is that we're focused on design, but we're also focused on being very flexible. We're very, candidly a wealthy company that has a great kind of collection of technologies that we can use depending on where the market's really looking for. And we can move very quickly. I'm always surprised at Kia when we know that we're going to have a certain vehicle and now we make a little change and it's already in production. Right. So I think that's our strategy on how to continue this success is to be very in tune with what the market's asking for. And that's one of the reasons like a vehicle like this is done come out of the box so strongly, because it's touching a place that maybe others in the industry are not.
So one of the biggest challenge for EV owners has been, the charging accessibilities, but Kia is tackling this head on, right? By January 2025, Kia will provide NACS adapters for the EV6 and EV9, offering access to over 16,500, 17,000 now. Okay, even better. All right. What impact do you expect this initiative to have on the overall, charging experience and convenience for Kia EV owners? I think, it's interesting. I think it'll be positive that there's that new availability, but what we're finding is people who make the jump to EV are not really struggling. There's a concern maybe if doing a really long drive or going to grandma's house or something that may not be able to be as convenient. But for 99% of the EV life, you're charging at home, you're charging at work, you're charging easy places. So opening up this next level, through the NACS network is only going to give that comfort. The idea of having, charge anxiety, not range anxiety, because 300 plus miles on an EV is plenty. But charge anxiety, I think that's what will be washed away by this new announcement. And as you're right, we'll start in January of 2025. Could you share the key features that sets the EV9 GT apart from the standard EV9, particular in terms of performance and design? The easy number is 501. That's the horsepower of the vehicle. And then when you push the GT button, it goes even faster than that. Does 0 to 60 in about 4 seconds, which is really amazing for a vehicle of this size. I mean, you could, thrill 6 of your best friends while you're in the car at the same time. So I think it really is about showing how good Kia is at vehicle dynamics, but doing acceleration and doing this aggressive driving, but in a safe and sustainable way. That's the beautiful thing of the Kia brand. It can be futuristic, but fun. And I think that's a perfect, kind of phrase for what the EV9 GT is all about. I think that it's going to be, it won't be the top seller, obviously, but people who own one and drive one are going to want to show their friends and say, you won't believe how much fun this is. It's fun to notice that the tires on here are actually pretty worn out because we used this vehicle for the video during the debut today. And the drivers had a really good time. So this is a proper sports SUV. It's not just one to look fancy. It actually delivers that experience. We like to put this kind of bright green color on all of our GTs. And in fact, the GT button that's on the steering wheel that unleashes all the horsepower is that same color. So yes, there's little changes. Yeah, one button and away you go. But yeah, there's not much different structurally from the EV9 other than the higher horsepower, the bigger brakes, the better tires. It's a real driver machine. All right. So this is the EV9 Adventure, right? That's right. You said it's updated versions of the EV9, or it's a concept that we made for the SEMA show in Las Vegas 2 weeks ago, and we know that the EV9 is very popular. It's got a design that really is already off to a great start, but we also know that the idea of going overlanding or off-roading is very popular right now. And if you go to the SEMA show, you'll see so many vehicles that have been modified. So we just wanted to kind of jump and say, if you wanted to modify an EV9, here's how Kia thinks this should be done. And so we raised the suspension 3 inches, increased some of the other functionality, the suspension travel and so forth, and made it that kind of tough off-road look in a vehicle that is obviously not burning gasoline. So it's very, very efficient also. Well, one of the interesting things about the interior is that actually the flooring is all made of recycled Nike shoes. So we wanted it to be, waterproof. People are maybe fishing and they put their equipment in the car. So it's really a tool for getting out and having fun in nature. Right. Okay. Last questions. So, these concepts seem to combine sustainability with work utility, like you mentioned before. How does Kia strike that balance in the designs and performance of, these models? It's a difficult thing to define. We just know how we think people would enjoy, getting into the next level and the next kind of frontier of personal transportation. We just seem to be very, very good at it right now because, we're bringing great technology. Our EV platforms are all 800 volt high speed charging. So, you can go from 10% state of charge to 80% in about 15 minutes. That's like going to a gas station. So we just really wanted to accelerate our I guess you could say growing reputation for electrification. Companies like Tesla, they're a little bit nervous. The Sportage now comes in hybrid and plug-in hybrid options, right? How have you done to balance the performance, efficiencies, and environmental impact of these, variants? I think the Sportage is such a perfect example of the Kia
spirit in not only having a very interesting and aggressive and beautiful design, but then offering choices. So as you mentioned, we have a plug-in hybrid, and a gasoline-powered version. So anybody in their journey, we know everybody's going electric at some point, but maybe you want to take a small step. And so a plug-in hybrid Sportage is a great way to do that. I think a vehicle this size, especially Sportage size, is actually what most people need. There's a funny thing in car buying attitude of maybe buying more than you need. People like to make sure that they're protected for the future. But the Sportage is so successful in our lineup, usually the top 1 or 2 seller every month, because it's the nice size. It's got plenty of room on the inside, kids and their cargo and all the activities, but then also it's easy to drive. You can use it as a commuter car or a family, camping machine. So it cuts a nice balance, and I think it's really just the right size for most families. Can you share some of the advanced safety features that come standard or available on this, model? That is a great way to describe what Kia does. We we'll introduce new technology on one of the more expensive vehicles and quickly push it down into the entire lineup. And so that's a great example here. One of the great functions, I would say, is just the forward collision assistance kind of systems. It can now differentiate between somebody who's walking, a pedestrian, somebody's on a bicycle, or another car. So we can adjust, to make sure that it's safe in any situation. And the best part of all the sensors in a car is that they never get tired, they never look away, they never look at their phone. Right. They're always on, they're always focused. And so this vehicle is, again, very, very safe and very comfortable for many people. Do we expect to see any full self-driving in the future? Well, you're pretty close with this. I mean, our ADAS assisted driving system will basically drive itself. You do obviously need to be in the passenger seat and have your hand on the steering wheel on occasion. But it's really almost full self-driving already. But we need to make sure that the humans involved, obviously, because that's ultimately to make us safe. Và giờ đây sẽ được mời tất cả quý vị đến với tất cả dòng xe mới nhất của Kia từ những mẫu năm 2025 cho tới năm 2026. Và kế bên Ngọc Khánh đây là dòng xe Sportage của năm 2025. Và với mẫu xe này là mọi người có thể biết là bây giờ hiện tại đang có tới 8 màu để cho quý vị lựa chọn. Sau đây là một trong những ngôi sao sáng tại LA Auto Show hôm nay, đó chính là Kia EV6 GT. Điểm đặc biệt của chiếc Kia EV6 này đó là họ vẫn giữ được cái đường nét mềm mại. Chúng ta thấy được những cái đường cong ở ngay đây, nhưng mà vẫn giữ được cái nét đặc trưng, cái thiết kế đặc trưng mũi hổ của Kia. Cho nên là chiếc xe này mang đến một cảm giác rất là vừa mềm mại nhưng mà vẫn giữ được cái sự hiện đại và quyến rũ cũng như là mạnh mẽ. Và giờ đây sẽ được mời mọi người đến với chiếc xe Telluride X-Line trang bị động cơ là V6, và đây sẽ là một trong những sản phẩm mà Ngọc Khánh tin rằng là sẽ rất phù hợp dành cho những ai mà muốn sở hữu chiếc xe rất là rộng nè. Bên cạnh đó là nếu như mà mọi người có gia đình hoặc là có con nhỏ, hoặc là đặc biệt là mình có car seat thì cái chiếc xe này nó sẽ phù hợp dành cho quý vị muốn bỏ cái car seat của mình ở bên trong nhưng lại vẫn rộng rãi dành cho gia đình, cả gia đình mình đi du lịch. Xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, đây là dòng xe EV9 GT. Về phần thiết kế, về đuôi xe thì cũng là trang bị là hệ thống đèn ở phía sau thân xe cũng vô cùng đẹp nha. Bên cạnh đó thì còn được trang bị là camera ở đằng sau và là cảm biến ở phía thân sau đuôi xe, cho nên vô cùng an toàn. Mọi người thấy đó là trần rất là cao nha. Về phần trân xe, khi mà để luôn cả 6 ghế thì nó vẫn đủ diện tích để cho chúng ta để đồ ở bên trong này. Bên cạnh đó là mình có thể giật để một thao tác rất là đơn giản là để có thể xếp gọn cái hàng ghế thứ ba lại. Rất nhẹ nhàng và đơn giản đúng không? Bởi vì đây là một chiếc xe điện hoàn toàn bằng điện, cho nên là đâu là cái nơi mà chúng ta cắm sạc, phải không? Rất nhẹ nhàng. Và chúng ta chỉ cần cắm sạc và pin sẽ được hiển thị ở trên cái nút ở đây. Rồi sau khi mà cắm sạc xong, chúng ta chỉ cần một thao tác nhẹ nhàng. Và với cái chiếc ghế của ở dãy đằng sau nha, cũng được trang bị là hệ thống chỉnh ghế 100% là y như ghế đằng trước luôn. Cũng được chỉnh là nâng lên nâng xuống nè. Còn có cả phần để chân để chống mỏi luôn nếu mà chúng ta đi xa. Rồi mình có thể ve lui lại. Đó. Hoặc là chúng ta có thể ngửa lên ngửa xuống. Rất thoải mái. Thưa quý vị, thì hiện nay là Jamie đang đứng trước một mẫu xe Sportage đời mới nhất
của hãng xe Kia. Và như quý vị cũng thấy đó là Kia vẫn giữ những cái đường nét rất là đặc trưng của họ, đó là cái hệ thống đèn LED mũi hổ cùng với lại những cái thiết kế và cái giao diện rất là mạnh mẽ. Và cái dòng xe này thì đặc biệt là được hỗ trợ thêm plug-in hybrid, có nghĩa là chúng ta có thể vừa chạy xăng mà cũng có thể vừa cắm vô để mà sạc thêm xe, thì giải quyết được cái nhu cầu mà tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cho những quý vị nào mà đang muốn chuyển qua một cái giải pháp là công nghệ xanh. Bây giờ thì Jamie sẽ mời quý vị cùng chiêm ngưỡng và tham quan vào nội thất ở trong xe cùng với Jamie nha. Wow, như quý vị cũng thấy là nội thất trong xe tạo một cái cảm giác rất là sang trọng. Chỗ ngồi theo Jamie thấy thì cũng khá là rộng rãi, với một cái người có cái chiều dài khá là tốn diện tích như Jamie thì chúng ta hoàn toàn có được một cái chỗ lái xe rất là thoải mái để chân. Và người ngồi sau Jamie nghĩ là cũng rất là spacious. Đặc biệt là cái màn hình ở phía trước này là toàn bộ là màn hình LED. Nhìn qua thì quý vị cũng thấy được là họ hầu như trang bị tất cả những cái trang thiết bị điện tử tối tân nhất cho xe. Và nếu mà quý vị là một người bận rộn mà lúc nào cũng phải có rất là nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh để phục vụ cho công việc như là Jamie, thì chắc hẳn là cái xe này cũng sẽ là một cái lựa chọn hợp lý nè. Tại vì Jamie thích cái khoang trunk, cái khoang để đồ rất là rộng rãi, và thậm chí còn có thể có nhiều lớp ở dưới nữa quý vị. Chúng ta có thể đựng được khá là nhiều đồ ở trong này, và cái hệ thống trunk cũng khá là chắc chắn. Thêm một điểm nữa là chúng ta đã có cái hệ thống gọi là đóng mở tự động, cho nên là quý vị không cần phải dùng sức gì mà kéo cái trunk xe xuống, phù hợp với nhu cầu hiện đại của chúng ta. Và thêm một cái mà Jamie rất là thích là cái màu xe và cái material của chiếc xe này rất là đẹp, along with the design. Và khi mà quý vị bước vô trong chiếc xe này thì cảm giác của chúng ta cũng giống như là được bước vào trong ngôi nhà của chính mình, một căn phòng nhỏ của chính mình, nơi mà chúng ta có thể có được những trải nghiệm, sự thư giãn cũng như là tận hưởng khi mà cắm trại ở ngoài thiên nhiên. Và đây là khu vực đuôi xe, mọi người thấy thú vị không? Là mở ra thì không gian rất là rộng nha. Bên cạnh đó là cái phần gương này á, là nó sẽ thành là cái phần gương xe, đuôi của xe á, là sẽ thành mái che luôn. Bên cạnh đó là còn được hỗ trợ là mọi người thấy là có luôn cả ổ điện, cắm điện nè, rồi ngay cả cái chỗ mà chạc điện thoại luôn. Rồi cái khoảng không ở bên trong này để chứa đồ cũng rất là rộng rãi. Và một trong những cái mà Ngọc Khánh nghĩ rằng nếu như mà mọi người đi kiểu gia đình á, thì sẽ vô cùng quan trọng cái phần mà để cho chúng ta có thể hen hoặc là kéo theo các xe ở phía bên sau. Đây là một trong những cái điều mà Ngọc Khánh thấy rằng là rất đặc biệt. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá qua những mẫu xe hoàn toàn mới nhất của Kia trong năm nay. Và qua những mẫu xe này đó, Jamie thấy được là Kia không chỉ là một nhà sản xuất ô tô hàng đầu mà còn là một nhà tiên phong trong quá trình tạo ra những giải pháp di chuyển thông minh và bền vững. Bên cạnh đó thì họ luôn ưu tiên tới cảm nhận và cái cảm giác của những người lái xe, cho nên đâm ra là cá nhân của riêng Ngọc Khánh thì thật sự là ngày hôm nay thật sự là wow luôn. Bởi vì nếu như mà mọi người chỉ có đơn thuần ra các dealer của ô tô thì sẽ thấy chỉ có là một vài dòng thôi, nhưng khi đến với lại triển lãm của LA Auto Show thì mình sẽ còn được nhìn những mẫu xe chưa ra thị trường nữa. Nhưng nói đi nói lại thì biết đâu được trong tương lai mà mọi người còn đang muốn upgrade, hoặc là trong năm mới mình đang muốn tìm kiếm một chiếc xe nào đó, thì Ngọc Khánh tin rằng Kia sẽ là một lựa chọn hàng đầu dành cho quý vị. Rất kỳ vọng là trong tương lai chúng ta sẽ còn được nhìn thấy nhiều mẫu xe Kia được thiết kế mới hơn, tốt hơn và công nghệ xanh hơn để mang đến cho người dùng những trải nghiệm thật là đẳng cấp. Và sau đây thì Jamie cùng Ngọc Khánh xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin hãy tiếp tục cập nhật theo dõi Vietface TV để cùng chúng tôi cập nhật những sự kiện hấp dẫn sắp tới. Chào quý vị!